So in the figure, what should be the refractive index of block so internal reflection takes place at point B. Okay, this is the question. So for that, here 45 degree, here is R. So we can apply Snell's law here, and we use this reflection condition, total the reflection at point B, and we try to find out. So અહીં આપણે જો use કરશું, so we get sin 45, I write directly, is equal to n sin R, and therefore we can write sin R is equal to, this is 1 upon root 2, so n going other side, it becomes 1 upon root 2n. તો આમાંથી આપણને આવી ઇન્ફોર્મેશન મળશે. And if you see this point, તો આપણે આવું લખી શકીએ, sin C must be equal to 1 upon n. આવું બી કરી શકીએ. હવે C કેટલું છે, તો અહીંયા જો 90 minus R હશે, so if I write 90 minus R, then it becomes cos R is equal to 1 upon n. Okay, so we have n and R. તો આપણે R નું એલિમિનેશન કરીએ તો n મળી જાય. So what we do, આને હું સ્ક્વેર કરી કાઢું, આને સ્ક્વેર કરી કાઢું, પછી એડ કરી દઉં. So we get sin square R plus cos square R is equal to, this is 1 upon root 2 square means 2, n square plus 1 upon n square. આ તો 1 થઈ ગયું. So this is 1 by 2 and 1. 1 upon n square, this becomes 3 by 2, 1 upon n square. And therefore, n square is equal to 3 by 2, means n is equal to root 3 by 2. I think this must be correct answer, root 3 by 2, yes. So this option is C, this is the correct one. Okay. અહીંયા condition આપણે use કરીએ કે total internal reflection. અને તમને યાદ કરાવી દઉં, total internal reflection ક્યારે possible બને? Denser to rarer માટે. Denser means high refractive index, rarer means low refractive index. This angle depends on medium કયું છે. અહીંયા medium તરીકે કયું છે? air છે. n is equal to 1. તો એક સાથે સાથે બીજું બી ખરેખર સ્ટ્રેટ ન હોય, પણ ડ્રોઈંગમાં થોડીક મિસ્ટેક કહેવાય. ખરેખર નાનું બનાવવું પડે, મારે આમ કરવું પડે. It should be like this. પણ ચાલશે, કારણ કે MCQ છે એટલે. ઓકે, થેન્ક યુ.